Capital I der Stillmarsch. Ich hat das Privileg, viel der außergewöhnlichen Abenteuer aufzusichnen, in denen mein Freund, Sherlock Holmes, ein so bedeutende Rolle spielt. Dennoch hatte ich oft das Gefühl, dass einige seiner Kuriositäten Ermittlungen in es Licht kämen. In Twitter waren die am Stand zu heikel, die Namen der Beteiligten zu veröffentlichen, oder die gerade grotesk Natur der Ereignis droht, das Vertrauen der Leser in ihr Glaubwürdigkeit zu untergraben. Erst jetzt, nach so vielen Jahren, völlig Michigan frei, die Angelegenheit zu erzählen, die Holmes selbst einmal als, ein so seltsame Angelegenheit, dass man beinahe meinen konnte, die Welt selbst have für einen Moment den Verstand verloren besiegt. Die Ereignis begannen in einem feuchten, schwulen Nachmittag im Frühherbst 1889. London lag in dichtem Nebel gehüllt. Durch den das gelbliche Leuchten der Gaslaternen wie wachsam Augendrang. Ich hat den Nachmittag mit einem Patienten in Kensington verbracht und war etwas früher als gewöhnlich in die Baker Street zurückgekehrt. Als ich die zu unserem Wohnzimmer aufnied, fand ich Holmes in einem jener zusten Träger Versenkung war, die sich seltsamerweise seinen Ausbrüchen rastloser Aktivität abwechselten. Lag ausstreckt auf dem Sofa, die langen Finger ineinander verschränkt. Sein adlerartiges Profil zeichnet sich gegen das Führerlicht ab. Sein halbgeslossenen Augen waren auf die Deck gerichtet. Doch ich wusste aus Erfahrung, dass sein Verstand einer Präzision und Schnelligkeit arbeitet, die selbst den scharfsinnigsten Beobachter irritieren konnte. Ah, Watson, sagte und den Kopf zu drehen. Ihr Stiefel verraten mir, dass das Wetter in Kensington weniger nadig war als in Marylebone. Ich blickt hinunter und war etwas verlegen, als ich feststellt, dass die Feuchtigkeit tatsächlich Spuren auf dem Leder hinterlassen hat. Sie haben recht, Holmes, erwidert ich. Der Nebel war dort dichter. Aber wie alles in der Welt. Winkt ungeduldig ab. Dieser Schlammspritzer im rechten See ist typisch für die Fulham Road nach dem Regen. So etwas hat man in der Baker Street nicht gefunden. Und die Beschaffenheit der Letters. Oh, aber entschuldigen Sie Michigan. Ich halt gerade einen Vortrag. Solche Belanglosigkeiten waren nur der Auftakt zu den erstaunlichen Erkenntnissen, die mir die Nacht nach offenbaren wird. Denn ich hat Michigan kaum mit der Abendzeitung hingesetzt. Als Mrs. Hudson herinkam und die Ankunft eines Besuchers ankündigt. Der Herr, der unseer Schwell Überschritt, war ein Mann mittleren Alters, stammig, mit einem gerteten Gesicht, das Wohlstand und Unruhe zugleich variiert. Trug seinen Hut in der Hand, Schweißperlen standen ihm trotz der Kalt auf der Stirn, und sein Blick sucht den Raum ab, als sicher nach einem Unterschlupf. Mr. Holmes, sagte einer Stimme, die versucht, Fassung zu bewahren, was ihm aber nicht gelung. Ich beziehe ihr Hilfe in einer Angelegenheit, die gan Scotland Yard vor ein Rätsel gestelt hat. Mein Name ist Inspector Tobias Gregson. Kann den Mann gut, der in bereits in früheren Fallen gesehen hat. Holmes senkt den Kopf mit seiner üblichen Mischung aus Höflichkeit und Ironie. Bitnehmen Sie Platz, Inspector. Das uns, wenn Sie gezwungen waren, von Ihrem Hauptquartier zu meinem zu kommen, muss das Problem wirklich ernst sein. Watson, ein Stuhl für unseren Gast. Gregson ließ sich schwerfällig nieder und holt tief Luft. Mr. Holmes, ich komm gleich zur Sache. Wir haben einen Mord. Nein, schlimmer noch, einen Mord, der von einem so absurden Mysterium begleitet wird, dass mein Männer von Geistern und Gespenstern flüstern. Normalerweise lasse ich Michigan nicht auf solchen Unsinn ein, aber, nun ja, ich bin gezwungen zu gestehen. Holmes' Augen funkelten, und bietet sich vor. Ich bin sehr interessiert. Geben Sie uns die Details. Der Inspektor sah Michigan und sinkt dann die Stimme. Geske letzt Nacht in Bloomsbury. Der pensioniert Kaufmann Edwin Tarleton wird tot in seinem Arbeitszimmer aufgefunden. Ersticken ins Hers mit einem, wie scheint, gewöhnlichen Küchenmesser. Gab kein Einbruchspuren, keinen Kampf und nichts wird gestelen. Was jedoch rätselhaft erscheint, ist folgendes. Auf dem Teppich neben der Leiche befinden sich Fußabdruck.
Claire und unverkennbar Stiefel Doc die Stiefel, mein Herren, sind von selbst gegangen. Von der Terschwell bis zur Leiche verlaufen die Abdruck in einer Reihe. Als wären es, von einem einzigen Stiefel hinterlassen worden, nicht von zweien. Ich geste, das Michigan dies außergewöhnlich Aussage verbluft hat. Sicherlich, Inspektor, meint das ein Stuff tiefer war als die Andier, oder das ihm ein Schuh fällt. Nein, Doktor. Alle Fussabdruck stammen vom rechten Stiefel, perfekt geformt, mit abstanden, als wären es von einem Mann Schritt für Schritt hinterlassen worden. Vom linken Stiefel ist nicht die geringste Spur zu finden. Und Doc kann kein Mensch auf einem Bein gehen. Holmes Finger trommelten auf der Armlend seines Stolz, nicht die Augen zusammen und ein likes Lacheln Spielt sein Lippen. Bit fahren Sie fort, Inspektor. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Die Bediensteten schworen, nichts gehört zu haben. Die Terzum Arbeitszimmer war von innen verschlossen. Das Fenster war verriegelt. Wir traten erst ein, als das Dienstmädchen, das Gerät ihren Morgentee bracht, Alarm schlug. Die Leiche war kalt. Und den Ben waren dies grauenhaften, einsamen Fußspuren, die abrupt auf dem Teppich vor dem Kamin dienten. Holmes stand auf und begann auf und abzugehen, während mit seinem Morgenmantel über den Boden fegt. Ein verschlossen Zimmer, ein Leiche und der Abdruck ein Stiefels. Bemerkenswert. Watson, das Spiel ist wieder eröffnet. Gregson wirkt erleichtert, wenn auch immer noch besorgt. Dan kommen Sie also. So schnell wie möglich. Watson, Sie hat und Manteln. Wir fahren heute Abend nach Bloomsbury. Und so kam es, dass ich Zeit später in einem Taxi durch die nebligen Straßen fuhr. Holmes neben mir, still und in Gedanken versunken. Ich wagte es nicht, in zu storen, doch mein Gedanken wirbelten durcheinander. Welches Jubel kann ich solch ein Spur auf dem Teppich eines entstandigen Londoner Hauses hinterlassen? Welch finster Hand hat einen harmlosen alten Mann zu voll gebracht und nix als die Spuren von Stiefeln hinterlassen, die wie von Geisterhand gingen? Ich kann mir damals kaum vorstellen, welch dunkle und verschlungener Pfad für uns lag. Noch wie gefahrlich uns in die düstere Grenze zwischen Vernunft und Wahnsinn, zwischen dem bekannten und dem unerklärlichen Führenwort. Doc Holmes, mit diesem einzigartigen Leuchten in den Augen, schien die Herausforderung beinahe zu begrüßen, als hat inmitten des Chaos bereits einen rationalen Faden erkannt. Die Stiefel, Watson, murmelte schließlich, fast zu sich selbst. Ja, die Stiefel werden uns alles verraten. Kapitel 2, das Geschlossene Arbeitszimmer. Ein von Holmes Eigenheiten ist, dass sich, wenn vor einer Schwierigkeit steht, die meisten Menschen zum Grübeln und Spekulieren veranlassen wird, sofort in Gene Stillkammer seines Gehirns zurückzieht, wo Kleinigkeiten klärt. Die Pferdekutsch vor uns ostwärts durch das glitzern Labyrinth der Bloomsbury-Straßen, die Hüfte Pferds im Nebel gedämpft, wie fast gegen ein Jeppelster Tür, und Minuten lang sagt Holmes kein Wort. Ich konnte sein Profil im verschwommenen Licht der Kutsche kaum erkennen. Die schmalen, fest zusammengepressten Lippen, die Adlernase und die Augen, dies außergewöhnlichen stahlgrauen Augen, die auf nix und Doc auf alles gerichtet waren. Gregson, sagt schließlich in jenem trockenen, ruhigen Ton, der stets ein Reihe von Schlussfolgerungen ankündigt, sie waren so freundlich, Büro recht überstürzt zu verlassen. Sie haben ihr Handschuhe verloren, sind in ein Schlägerei mit einem Untergeben geraten und haben eine Adresse auf ihr Faust geschrieben, weil Bleistift versagt hat. Der Inspektor, der sich wie ein Mann, der möglichst wenig Platz einnehmen wollt, in sein Eck verkrochen hat, suchte zusammen. Mein Gott, Mr. Holmes, wie ist das möglich? Ihr Hand, vor Holmes fort, sind in den Nachteln geratet, wo die Kult Gene trifft, die Barfuss in Droschken steigen. Dinge sind sie en Gunheitsdier und tragen gewöhnlich Handschuhe. Den die Nate sind in ihren Handschlinken deutlich zu sehen. Das Fehlen von Handschuhen veritable. Der Fleck violeten Bleistifts, jener minderwertigen Sort, die Hausier von Scotland Yard verkaufen,
Auf rechten Faust det darauf hin, dass sie dort etwas geschrieben haben. Und das abgesknitten in die Zeit, was sie es abgerissen haben. Vermutlich die Adresse unseres heutigen Ziels. Die Stabschicht auf ihrem linken Armel ist an einer Stelle abgerieben. Als where sie von der Schulter eines Manns gestrift wardens, der zu nah an einer Tür stand. Und die Particles sind weiss. Nicht der übliche Londoner Russ, der den puts de Treppenhauses Bahnhofs wäret. Für einen disziplinierten Mann, war ein solche und Sammlung bedeutungslos. Für einen Vorgesetzten det sie auf ein eiliges Treffen hin. Sie haben ihn gerugt. Lassen wir die Frage, ob sie im Recht wären, sieht. Gregson stiess ein Trorigs Locken aus und reib sich die Faust. Es ist kein Hexerei, Mr. Holmes. Es ist der Spiegeldammen. Ich werde nichts lernen. Die Handschuhe liegen auf meinem Schreibtisch. Der Bleistift ist mir zwischen den Fingern abgebrochen. Und Sergeant Baines hat das Pech. Mir zu weitersprechen, als die Manners erhort. Holmes erlaubt sich ein likes Lachon. Ist ein Fahiger Beamter. Meistens Word recht haben. Aber nun gut. Das Taxi hielt vor einer und sinnlichen Hauserseil im Russell Square. Deren Fassaden im Nebelblas und Leblos workten. Ein Agent stand mit der Versehen-Klasse typischen Ausdruckslosen Regungen der Tür. Und drinnen werden were von einer Dienerin empfangen. Einer alteren Frau mit roten Augen und zusammengepresstem Mund. Die sich vor Gregson verbot und uns den Jeffleyson Florent Langford. Mir fiel auf, dass sie die rissigen Hand eines Dienstmachens hat, aber ein Cocksters trug. Der Tausch von Aufgaben ist nicht ungewöhnlich, wenn ein Hoscher unterbesetzt ist. Ich mag die Innenfrau Willow, die Haushälterin, verstellen, sagt Gregson. War die Terhut morgen verschlossen? Das stimmt, Sir, sagte sie, und rang die Hand in ihre Schurs. Der Herr trank stets am Act Tee, punktlich wie die Kirchinglock. Als nicht antwortet, holt ich Mr. Cribbs, den ortlichen Portier. Hebelt die Tür mit einem Meisel auf. Ich wünscht, ich hat in einen Gestjot. Sir Niemals. Holmes sagt nichts, doch sein Blick huscht Kurs zu den Schuhen der Frau, den zur Abgenutzen schwell, und den ging den Korridor entlang. Wir kamen zu einer massiven Tür mit Eichenholzpaneelen in der Rückseite, die in ein schmales Zimmer, das Arbeitszimmer, führt, das auf einen kleinen umgeworten Garten hinausging. Der Jarek drang mir zuerst entgegen. Ein schwache Mischung aus abgestandenem Tabak, letter und dem metallischen Hauch von Blut. Im Kamen Brandy langsam ein Führer. Das Fenster, eins dieser und Dyson Hasern oblichen Stiebefenster, war von innen very gelt. Die Vorange waren halb zugesigen und Fulton sich feuchten. Die Leiche war weggebracht wardens. Doch die Riss der Tragedy waren deutlich in dem dunklen Fleck zu erkennen. Der sich in den Teppich vor dem Kamen eingegraben hat. Zu beiden Seiten standen die Stuhl schief. Als war jemand hastig aufgestanden. Auf dem Schreibtisch kant ich Loschpapier. Ein Tablet mit einer Tasse kalter heißer Schokolade und einen Brieföffner aus Messing. Zwei Wände waren vom Boden bis zur Deck mit Büchern bedeckt. Die Drittwort von einem gläsernen Kuriositätenschrank eingenommen. Und darüber hing ein Barometer, dessen Zeiger mit Regen markiert war. Die Schreibtischlampe war erlichen und hat einen Wachshalbmond auf dem grünen Touch hinterlassen. Holmes blieb im Turm stehen und hob die Hand. Watson, beobacht erst, den Handel. Wir dürfen kein Spuren hinterlassen. Das was Gregson beschrieben hat. Von der Schwell bis zur anderen Seite de Kaminteppichs erstreckt sich ein Reihe von Fussabdrucken, so scharf, so präzis, das man meinen konnte, ein Bildhauer hat sie in den Flur gemeißelt. Jeder Abdruck stammt von einem einzelnen Stiefel, dem rechten, wie man in seiner Form erkennen konnte. Mit klar abgegrenzter Vers, Schaft und Spitze, hier und de mit ein paar kleinen Spuren, wo das Metal sein Spuren hinterlassen hat. Es gab kein weiteren passenden Stiefel mehr. Die Reihe setzt sich fort, Stiefel für Stiefel, in Abstanden von etwas 60 Zentimetern, bis sie auf dem Teppich neben diesem schrecklichen Fleck in die und nicht weiterging. Ich geste, dass ich ein likes Frosteln verspürt.
Die Jordani Wiederholung von etwas, das eigentlich unregelmäßig sein sollte, hat etwas Zutiefst Ruhens und sich, und der Anblick dieser einsamen Schritt. So klar auf dem Teppichboden eins ordentlichen Londoner Studios, jagt mir ein ganz hot über den Rücken. Holmes Blick jettig erstrahlt in jenem eigentumlichen inneren Lüchten, das ich schon einmal bei ihn gesehen hat, wenn einer unerklärlichen Frage auf der Spur war. Nicht für dem ersten Fleck nieder, und zog sein Lupe aus der Tasche. Minutenlang bewegt sich langsam von einem Fleck zum nächsten, wie ihn Robtier, mal schnuppert in der Luft nahe der Flüssen, mal rührt die Spitze seines Zeigfingers, dann wie ein Geigenbogen, auf dem Handballen. Hielt ein Strichholz in den Hoffen und Niff den glimmenden Faden zusammen. Scheinbar zufrieden mit dem aufsteigenden, schwachen Duft. Dan, mit einer Ökonomie wie ein Musikfragment, wechselt die Position, untersucht den Fenstergel, den Saum de Vorhangs, das Loschpapier, die Insight der und die Untersieht de Briefoffners aus Messing, Beaver wie ein Termfach, der zu seinem Flugpunkt zurückkehrt, zum Kamen zurückkehrt. Inspector, sagt sind in letzter Zeit Männer in Dyson Raum ein und Ostgängen? Ja, mit bedeckt, antwortet Gregson. Ich druckt sie fest gegen die Matrize. Wir haben den Leichnam und deckten in zu. Dr. Allerton war anwesend. Stellt den Todzeitpunkt auf 3 bis 5 morgens fest. Ein einziger Stoß nach an 10, mit fester Hand. Genau. Holmes Blick word scarfer. Mrs. Willow, trank her gewöhnlich Abend Schokolade. Trank in sehr gern Nachmittags, Sir, sagt die Haushalterin, und beklagt sich, das in der Kaffeewalk hielt. Mr. Tarleton aktet sehr auf sein Verdauung. Hast du es vorbereitet? Nein, Sir. Hat ein kleines Spirituslamp und den Kakao in dem Schrank dort drüben. Hat ihn selbst gemacht. Sagt, kann so sein Hand beschäftigen, während los, was in beruhigt. Holmes nickt und endlich mit unerwarteter Höflichkeit. Sie ging, nahm die in ein Seitentuch gewickelt Tass, Rand und Spot hinein. Dan nate ein braun Krust, sie zu beluchten. Kalme Bladgerungen. Watson, ihr Nace und ihr Ausbildung. Ich gehorcht, obwohl mir der Gedank, den Behalter in mein Lippen zu führen, einen Schauer über den Rücken jagt. Duftet wie üblich nach Kakao, vermischt mit einem Hotch von Alkohol, Violite Brandy, und das ich etwas Scarfs oder medizinisches warnem. Ich kann kein Gift feststellen, sagt ich. Falls welches verwendet word. War in Twitter Geschmacklos und in Geringen Menschen oder Word auf and ihr Weisverabrecht. Genau, murmelt Holmes. Gregson, Chirurg ist nicht dumm. Haben Sie gesagt, das Skalpell sei gewöhnlich. Der Kachinchablade, antwortet Gregson. Der Kochschwert, das beim Abendessen dort war. Gibt kein Fingerabdruck, nur einen Fleck, der von einem Touch stammen kann. Holmes ging zum Curiositätenkabinet und untersucht das Schloss. Fuhr mit der Hand über das Riegel und hielt gegen das Licht. Ein feiner Strich kreuz seinen Zeigefinger, was sich staubgelöst hat. Dan fuhr fort. Mr. Tarleton war ein Sammler, bemerkt orientalisch Elfenbeinschnitt Syrien, ein paar afrikanisch Messingfußkettchen, ein Glasflash mit einem Papieretikett, von. Nein, das Etikett ist zerrissen. Aber der Gerig ist, schnell verschlosser die Flash und stellt se wortlos wieder zurück. Im Lauf unserer Fall hatte ich den Moment kennengelernt, in dem Holmes etwas spürt, das erst preispen word, when in seinem Kopf gerift war. War wie die plötzliche Spannung in einem Draht, wenn man die Nachricht findet. Want sich wieder den Fußabdrucken zu, zog ein kleines Elfenbeinlineal aus der Tasche und Maß den Abstand zwischen den Absätzen. Messung notiert in einem Notizbuch. Bietet sich zu dem ersten Fußabdruck, der Tour im Nachsen lag, und lächelt. Seien Sie es, Watson. Ich geste, dass ich es nicht geten have. Nimm nun das Objektiv. Vergleich die erste ersten Fußabdrucks mit der dritten, die erste dritten mit der fünften.
Sag mir, was einheitlich ist was nicht. Ich press die Lippen zusammen ging gehorsam von einem Schuh zum anderen. In meinen Augen glichen sie einander sehr. Der Absatz weisen der Außenkant ein halbenformige Abnutzung auf. Die Soul war mit einem Rottenmusterversch wie es von den Schmiedediesen mancher Schuhmacher stammt. Die Nägel, nun in der Spitze fünf der Vers, waren deutlich eingeschlichen. Sie sind identisch, sagt it schließlich. Sie stammen vom selben Stiefel, der wie man marschiert. Zwei Fellows derselbe Stiefel, sagt Holmes leise. Aber sind sie identisch, Watson? Sollen sie die rotten? Bechten sie den kleinen Grat dort, nahe dem Span. Fällt beim ersten, ist beim dritten Vorhanden beim fünften deutlicher ausgeprägt. Das Metal erzieugt auf dem Flor ein Signator. Die Signator word grosser. Wie meinst du das? Nach nichts. Richtet sich auf. Inspector, haben ihr Männer den Garten im Auge behalten? Ja? Der Boden ist lemmig hinterlasst deutlich Fußabdruck, aber unter dem Fenster war keiner. Die Hintertür war verschlossen. Wir fanden Wedger ein Leiter nach Werkzeug. Ich denke, ein junger Mann hat die Mauer hochklettern können, aber der alte Mann hat niemanden, der ihm helfen konnte. Was ist mit den anderen Bewohnern des Hauses? Frau Willow, Agnes, das Dienstmädchen, Cribs, der Portier, der in der Küche schlaft, ein Junge namens Jem, der Besorgungen macht. Alle sind aus eigenem Antrieb loyal. Der ist auch noch Mr. Tarleton's Neff, Mr. Pierce Tarleton, der in Zaltigen zu Besuch kommt seinem Onkel die Abendzeitung vorliest. War gestern Abend Zen hier. Sagt, sei elf gegangen. Ist, wie man sich verstellen kann, aufgeregt. Holmes Mund verzig sich. So gut ich es auch konnte. Watson, sie werden es kennen. Aber zuerst, traten die in Inside der Herren buckt sich. Das Einstiegsglas das Schleißblech zu untersuchen. Schnuffelt erniet, dies Mal im Messing entlang, wie ein Bluffend in einer Heck. Gregson, wie ist der Schlüssel? Bei mir, sagt der Inspektor Zog, es heraus. Es steckt im Schloss von innen, als wir hierin kamen. Wir haben es mit einem Messer herausholt mit einem Draht unter der Tür hervorgeholt. Holmes wog den Schlüssel in seiner Handfläche vor, dann mit dem Fingernagel über die Grad in der Clinch. Biet sich wieder hinunter, betrachtet das Schloss at mit zufrieden aus, ein solid Schloss, ein feature Schutz. Kein Tricks. Plötzlich richtet sich Blick auf den Kamin. Sie nicht so nah heran, das ich befürchtet. Sie kann fewer fangen. Mit einer für ihr langen Gliedmassen erstaunlichen Geschwindigkeit zupft sie einen verbogenen Metallsplitter aus dem Funkenschutzgitter. Ein kleines Stück, das teilweise von einer Fault im Teppich verdeckt war. Sie steckten sofort in die Tasche stand so lassig auf, als wollt sie sich nach den Rücken dehnen. Holmes, rief ich. Was? Ein Stecknadel, mein lieber Freund. Manchmal ist ein Stecknadel einfach nur ein Stecknadel. Sein Augen funkelten einen Moment lang. Dann ward sein Blick völlig ernst. Du tust mir den Gefallen sei vorsichtig. Ging zum Fenster very gelty es. Es hielt fest. Prüft den Fensterflügel. Rührt sich keinen Millimeter. Hier waren kein Schritt zu sehen, sagt Die Kitfugen sind unversert. Auch der Staub, sagen sie, wie sich auf der inneren Fensterbank Film gebeldet hat. Waren man außen nur die sauberen Spuren von Schnecken sieht. Niemand ist durch dies zu oder ausgegangen. Wir besichtigten die übrigen Raum. Das Kleinezimmer, blitzblank wie ein Bankbutch. Das Schlafzimmer im Obergeschoss mit seinem ordentlich gepackten Koffer Rasierzug. Die Küche im Erdgeschoss. Die Nachtzwiebeln Muffiger Kohlrock. Das Badezimmer, wo ein Kindermutze in einem Nägel hing. Deren Kremp von Armut zerfetzt war. Holmes Blick schweift über alles. Bereit es verschwand wieder. Mit derselben Vorsicht. Mit der ein Libel über einen Teig huscht. In der Küche hielt in, den Deckel der Messerschublade zu öffnen. Die Leer, die dort worfend. Bemerkt sofort Vergus sie angesichts auftauchens. Beruht ein Schnur in einem Nägel,
Rocken der Aufnung einer Steingutflasche mit der Aufschrift, Paraffin, und Buet sich über einen Holzheimer, in dem sich etwas graues Pulver auf dem Wasser abgesetzt hat. Wird mit einem Zweigum, Lächelten sich hinein und ließ es fallen. Zurich im Studio treffen den Neffen, Piers Tarleton, ein Gutashender junger Mann mit, fallen wangen und einem unruhigen Gesichtsausdruck. Verbiert sich abrupt. Oh, sicher, sagt der junge Mann zu schnell. Sicher, sind Sie am vorgegangen? Ja, ich bin mir sicher, es waren die Glocken. Ich erinnere Michigan in die Glocken. Hat dein Onkel die zum Arbeitszimmer hinter dir geschlossen, wie es seine Gewohnheit war? Ja, hat diese Gewohnheit, wissen Sie? Gitterstab, Schlosser und Schlüssel drehten sich ständig. Ein seiner Ideen. Holmes senkt den Kopf. Ihr Stiefel, Mr. Tarleton, sind französischer Herkunft. Sie bevorzugen die Art mit in liegenden Nägeln, eine Seltenheit in London. Bitte verlassen Sie diesen Raum, sei denn, der Inspektor ruft Sie. Want sich und der junge Mann erritet und ging Zurich. Was haben die sein Stiefel erzählt? Mermeldig. Redet sich ein. Luge, Warner get, sagt Holmes belofig, wobei ich noch nicht sagen kann, ob damit sein Gewissen oder sein Hornhaut schützen will. Gregson räuspert sich. Nun, Mr. Holmes? Sie haben unser Wunder gesehen. Fussabdruck eines rechten Stiefels, die genau dort enden, wo der alte Mann lag. Die Tür war verschlossen, das Fenster geschlossen. Was meinen Sie dazu? Holmes stand mit dem Rücken zum Führer, die langen Hand die Huffen gestimmt, das Kinn eingesigen, die Wimpern über die Wangen gesenkt, mit jener femininen Anmut, die Jean so sehr verwirrt, die in Verträge halten. Verharrt einige Sekunden so, und ich hort das Leisischen der Kohl und das Fern Klapperneins Wagens im Stall. Ich nehme an, sagt schließlich, dass Edwin Tarleton äußerst Prazis war. Das Kurzlich Gebeten Wardens war, etwas zu tun, was ihm aber verweigert wird, dass für ein Experiment verantwortlich war, das nicht wie geplant verlief. Und das die Person, die für seinen Tod verantwortlich ist, jemand ist, der zwar etwas von Mechanik verstet, aber nicht von Menschlichkeit. Gregson starrte in. Ein Experiment. Holmes hab die Hand. Drangen Sie Michigan nicht. Einiges Word sich von selbst klären. Ich muss nach Mr. Cribbs, den Portier und den Jungen sprechen. Und die Stiefel im Haus, Inspektor. Die Stiefel aller, die letzt Nacht unter diesem Dach geschlafen haben. Die Stiefel, Mr. Holmes? Wiederholt Gregson und blickt tragisch auf den Teppich. Die Stiefel, sagt Holmes schlicht. Besonders die nicht gelaufen sind. Ging zur Tür. Dabei warf einen letzten, langen Blick auf die Reihe von Schritten, wie in General, der sein Truppen vor dem Abmarschen spisiert. Sein Blick wandert über die Schwelle zu dem Fleck, und in diesem Zwischenraum blitzt etwas auf. Ein Flutschtiger, kalter Funk, den nur als gut Candy. Der Moment nicht de Triumphs, sondern de ersten wirklichen Einfangens de Duffs. Watson, murmelt so leise, das nur ich in Horn konnte. In der Siesta liegt ein Flustern, das und noch etwas anderes. Mocht dir nichts anderes sorgen. Was noch? Fragt ich leise. Lächelt bester Laune. Solche Dinge, mein lieber Freund, bereiten einem vernünftigen Arzt niemals Sorgen. Und was ist das? Mode. Mit diesem rätselhaften Wort tratter in den Flur hinaus. Und das Haus schien hinter uns aufzuatmen. Als wär es erlichtert, in losgeworden. Kapitel 3, der Torwart und der Junge. Als wär das Arbeitszimmer verlassen, gab uns die Stumm Erwartung einer Familie, die den Atem anhielt. Die Bediensteten verharrten wie Schatten, die sich nicht zu bewegen wagten. Im dunklen Flur, und als wär uns zu den unteren Rahmen begeben, spürt ich die bedrückend Last Misstrauens auf uns losten. Jed's Haus, in dem ein Verbrechen begangen wird, verwandelt sich augenblicklich in ein Haus der Angst, und ich have selten eins erlebt, in dem nicht schon die Treppe und die Wanda Entschuldigungen zu flüstern schienen. Holmes jedoch ließ sich von der Atmosphäre nicht beeindrucken.
Sein langen Schritt furten in direkt und die Kusch. Wie uns Inspektor Gregson mittelt, der Portier und der Lofberschwarteten. Ein Schmail ter auf nicht, sich zu einem Jeffliesen Raum. Der nur von einer Laterne erluchtet Word. Deren Rochender docht Monstros für men und die Wanda Wharf. Dort stand Mr. Cribbs, ein Mann von etwa 50 Jahren, breitschultrig, abergebert, mit den Schwieligen Handen und krummen Beinen eines Manns, der seit seiner Kindheit gearbeitet hat. Sein Mutze dreht sich in seiner Hand. Und sein Trangefulten Augen blinzelten nervos, als were eintreten. Neben ihm stand ein kleiner, drahtiger Junge von etwa 13 Jahren, die Mutze in der Hand. Dessen Haar wie ein aufgeschützt Spatzenist abstehen, sein nackten Nachel varieten sein Armet. Das war Jem, der Laufbursch des Hauses, dessen Gesichtsausdruck ein Mischung aus Neugier und Schrecken variiert. Holmes Verler kein Zeit mit Formalitäten. Stellt sich neben den schmalen Tisch. Das Lampenlichter hält sein krotziges Gesicht, und bedeutet Gregson, bei sie zu treten. Mr. Cribbs, sagt haben Sie heute Morgen die Terzum Arbeitszimmer aufgebrochen? Ja, Sir. Mit einem Meißel. Miss Willow hat Michigan darum gebeten, weil der Herauf ihr Schlag nicht reagiert. Wohnen Sie im Erdgeschoss? Ja, Sir. Im Keller, neben der Kusch. Ich bin ein leichter Schläfer, weil die Ratten dort unten immer rumlaufen. Aber letzt Nacht habe ich nichts gehört. Kein Schritt, kein Ruf. Holmes sah ein Eindringlichen. Der Meister ward jetig zwischen 3 und 5 ermordet. Sind Sie sicher, dass Sie nichts gehört haben? Nichts, Sir. Es sei denn. Der Mann sagert und bis sich auf die Lippe. Na los, Cribbs, jetzt ist nicht die Zeit, sich zu verstecken, sagt Gregson scharf. Sag es einfach. Es war ein Geräusch, Sir. Ein dumpfer Schlag und ein Kratzen. Es war etwa 4 Uhr. Den ich hat Kurs über die Glock von St. George gehört. Aber das Haus narrt. Und der Hoscher stand auflang auf. Ich habe mir nix weiter dabei gedacht. Holmes Augen funkelten. Ein dumpfer Schlag und ein Kratzen. Und si haben nicht ermittelt? Der Terster streckt hilflos die Hand aus. Ich habe es nicht gewagt, in zu belastigen, Sir. Der Herr Word zornig worden, wenn in Jemand veriten Word. Holmes senkt den Kopf. Das ist richtig. Nun, stellen Sie ihr Stiefel auf den Tisch. Der Mann schaut verward, fugt sich aber. Es waren robust, abgenutzt, geflickt Stiefel, deren Sohlen tief mit Lem eingerieben waren. Holmes beut sich über sie, maß die Absatze mit seiner Lupe und vor mit der Fingerspitz jeden Nägel nach. Tragt sie schon seit Jahren, bemerkt Direkt Absatz ist mit einem neuren Stück geflickt als der Link. Das Word Docken Lambeth gemacht, oder? Der Torwort war sprachlos. Wie zum Teufel? Der Letterschnitt und die Messingnagel sind ein besonders Merkmal. Ein kleines Detail. Danke, Herr Cribbs. Sie können sie austauschen. Want sich dem Jungen zu, der unruhig auf seinem Stuhl hin und herrutscht. Heißt du Jem? Ja, Sir, antwortet der Junge. Haben Sie Besorgungen für Herrn Tarleton erledigt? Ja, Sir. Zur Post, zum Tabakladen und ein Odersweimel zum Schuster. Ein Schuster? Wann war das denn? Der Junge runzelt nachdenklich die Stirn. Vor 3 Wochen, Herr. Der Meister gab mir ein paar Stiefel zum Reparieren mit. Sie waren außerordentlich schwer. So groß wie Kanonenkugeln, so skien es mir. In der Tat. Und Wein haben Sie sie gebracht? Zu einem Laden in Holborn, mein Herr. Heißt Harker. Der Inhaber hat dafür gesorgt, dass Mitarbeiter von Harker die Sachen anfassen. Holmes Augen leuchteten fast unmerklich auf. Und Sie haben sie mitgebracht. Holmes warf mir einen so triumphierenden Blick zu, dass ich spürt, wie mein Puls schneller schlug. Bewundernswert, Jem. Nun sag mir, hast du dich in der Nacht, als deiner starb, aus dem Bett bewegt? Nein, Sir. Ich glaub etwas gehört zu haben. Ein metallisches Geräusch, wie von fallendem Eisen. Aber ich hat Angst, Michigan zu bewegen. Sehr gut. Holmes hab sich abrupt. Sein Hochwachsen Gestalt skien den niedrigen Raum ausfüllen. Inspector, ich muss diesen Harker sofort sehen.
Die Stiefel sind der Schlüssel. Gregson Runzelt die Stern. Aber ist es nicht der Neff, Piers Tarleton? War gestern Abend der Einzige, der mit dem Verstorbenen zusammen war. Holmes lächelt leicht. Ist ein interessanter Mann, aber nicht der richtig. Nein, Inspektor, die Losung liegt in Letter und Eisen, nicht in Fleisch und Blut. Wir werden Mr. Harker so bald wie möglich einen Besuch abstatten. In der Zwischenzeit müssen Watson und ich einen Spaziergang im Garten machen. Wir folgten ihm hinauf in die kalte Nachtluft, waren der Nebel die Gartenmauer wie geisterhaft Finger umholt. Holmes schritt schweigend über den feuchten Boden, buckt sich einmal, die Spur einer Schnecke im Mauerwerk zu berühren, und hab ein anderes Mal einen abgebrochenen Zweig auf. Schließlich richtet sich auf. Sein Profil zeichnet sich gegen das Lampenlicht ab, das durch das Fenster des Arbeitszimmers fiel. Watson, murmelt war gegen ein Butte, die sich verklug halt, deren List se aber wäret. Dies einsamen Schritt sind nicht das Werk von Geistern. Sie sind das Echo eines menschlichen Gehirns, scharfsinnig, aber fehlbar. Blickt in Richtung der verdunkelten Hauses, wo die Abdruck der Stiefel noch immer wie ein Anklage auf dem Teppich zu sehen wären. Die Stiefel, mein lieber Freund, sagt leise, die Stiefel werden sprechen. Kapitel 4, ein zweifelnder Neff. Wir in Tarleton Haus gegen Mitternacht. Der Nebelzug died auf, als will die Stadt selbst das Geheimnis hinter ihren Mauern ersticken. Holmes war ungründlich still waren der Fahrt Zurich zur Baker Street. Butte sich im Auto vor, das Kinn auf den Stock gestutzt, die Augen zusammengekniffen, aber mit jenem eigentumlichen inneren Feuer, das ich längst gelernt hat, nicht zu storen. Ich hingen Connie und nichts anderes denken als in die beunruhigende Spur von Fussabdrucken. Stumm, absurd und doch unendlich unheilvoll. Holmes, wagt ich schließlich zu fragen, was soll das bedeuten? Ein Mann kann nicht in einem Stiefel gehen. Nicht einmal ein vernünftiger Mensch, wird leise, konnte ein solches Spektakel inszenieren, und die Hand zu verrichten, die es geschaffen hat. Haben Sie Geduld, Watson. Wir sind der Tastung auf der Spur, und die Tastung lasst immer ihr Holland Zurich. Ich wusste, dass sich in diesem außergewöhnlichen Geist bereits eine Idee gebildet hat, obwohl ich nicht sagen konnte, ob es ein Hoffnungsschimmer oder ein endgültige Hypothese war. Es weckten dieser Nacht kein grosses Vertrauen in Michigan, und ich ging ratlos fort. Nächsten Morgen traf Inspektor Gregson in der Baker Street nach Beaver were mit dem Frühstück fertig waren. Sein Geratites Gesicht variiert den Eindruck, als sucher Verzweifelt nach einer einfachen Lösung. Wir haben in, Mr. Holmes, rief sobald Mrs. Hudson in hereingeführt hat. Den Neffen, Piers Tarleton. Wir haben in Hoop Morgan halb noon als Verdächtigen festgenommen. Holmes beobachtet in mit einer Art Trägerbelustigung, wie ein Lehrer einen Wilversprechenden, aber eigensinnigen Schüler beobachten mag wie bit. Das ist grundgängig, find ich. War der Letzt, der den alten Mann leben gesehen hat. Hat überall in der Stadt shooten, Brief, Ferd, alles. Vor kurzem Word ihm das Gehalt gekürzt, und vor weniger als einer Woche hat Streit mit seinem Onkel. Dazu kommt noch, dass ein betrachtlich Summe erbt, was will mehr? Ein Motiv, ein Streit und ein Gelegenheit. Ja, das sind ihr drei Sollender Ermittlung, Inspektor. Aber was ist mit dem verschlossenen Zimmer? Und den einzelnen Stiefel abdrucken? Gregson Realität leicht. Ich gebe zu, es ist tüfflich. Aber vielleicht hat es geplant, uns und die, zu führen. Dies jungen Männer sind in ihrer Boshaftigkeit gerissen. Holmes schüttelt langsam den Kopf. Sie werden einen Mann aus reiner Zweckmäßigkeit hängen. Die Wahrheit kommt dabei selten ans Licht. Erlauben Sie uns jedoch, ihrer Theorie Glauben zu schenken. Ich schlage vor, wir statten diesem abtrünnigen Neffen einen Besuch ab. Es ist besser, einem Verdächtigen in die Augen zu sehen, als noch bleiben über ihn zu spekulieren. Wir gingen also zur Bow Street, wo Piers Tarleton zum Verhör festgenommen worden war. Ich erinnere Michigan in die Kalt Diocese Ortes, die Steinernen Gange,
die nach Feuchtigkeit rocken, das Echo von Stiefeln auf den Pflastersteinen, und die flackernden Strassenladern, die Gede Eck in Schattentochten. Tarleton saß auf einer Holzbank. Sein elegante Kleidung zerknitter und sein Augen dunkel Vorschlafmangel. Fuhr auf, als Holmes erblickt. Sein Stimme klang wie ein Mischung aus Prahlerei und Angst. Mr. Holmes, Gott sei Dank sind Sie gekommen. Sie können sich nicht verstellen. Das ich etwas mit dem Tod, meines Onkels zu tun hat. Holmes Blick mustert in kalt. Glaub ist ein Wort für den Fahrer, Mr. Tarleton. Ich halt Michigan ausschließlichen Fakten. Sollen Sie mir genau, wie Sie Ihren Onkel gestern Abend verlassen haben. Der junge Mann vor sich mit zitternder Hand durch das Dunkelhaar. Ich lesen in seinem Sessel im Kamin sitzen. Las ein Broschüre. Ich glaub, es ging Warungen. Und Trank Schokolade. Es gehen ihm gut zu gehen, obwohl verwirrt reagiert, als ich das Thema Geld ansprach. Ich schwor, war quickelbendig, als die 11 schlug. Sind Sie durch die Tür im Flur hinausgegangen? Ja? Schloss die Tür zum Arbeitszimmer hinter mir, wie es seine Gewohnheit war. Ich hort, wie der Riegel einrastet. Und Sie sind direkt nach Hause gegangen? Zu meiner Unterkunft in Covent Garden. Ich kam vor Mitternachten. Mein Vermieterin ward schworen, dass ich dort war. Gregson brummt skeptisch. Vermieter schworen für ein Trinkgeld alles. Holmes ignoriert ihn. Sie sind ein modischer Mann, Mr. Tarleton. Ihr Stiefel sind französisch. Darf ich Sie sein? Der Gefangene Realität, gehorcht aber. Holmes nahm vorsichtig die Lackstiefel enkigen, dreht Sie und untersucht die Sohlen. Ganz wie ich vermutet haf. Sie gehoren einer ganz anderen Mark in als die Stiefel in Onkels Atelier. Dies hier sind schmal geschnitten, und haben Stahlkappen. Waren die dortigen Stiefel weiter, geschnitten und mit Nägeln besetzt sind. Entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht noch ein anderes Paar? Nein, Sir. Nur Sie sind für Michigan im Hinblick auf die Stadt nützlich. Holmes nickt. Sehr gut. Noch ein Frage. Wie stand es mit den Gewohnheiten Ihres Onkels? War nicht etwas exzentrisch in seinem Geschmack? Exzentrisch, der junge Mann lachte bitter auf. War ein Besessener. Standig bestellt in irgendwelchen Apparaten hierum. Fettern, Schlossern, Gewichten. Bewahrt seltsam Dinge in seinem Atelier auf. Einmal erwischten dabei, wie versucht, ein zu bauen, die im Morsecode schlug. War auf seine Art clever. Aber nein, nun ja, war nicht ganz dicht. Holmes' Augen funkelten einen Moment lang, doch seine Stimme blieb ruhig. Ich verstehe. Das Genick. Als war die selberli Essen, want sich Gregson mit einer gewissen Empörung in Holmes. Sie wurden nicht lohnen, Sir, dass Sie Grund hatten, den alten Mann tot zu wünschen. Das bestreite ich nicht, erwidert Holmes. Aber Vernunft ist kein Vorwurf, Inspektor. Merken Sie sich, was ich Ihnen sage. Nef ist ein Wussling und Verschwinder, aber war es nicht, der dies einsamen Schritt unternommen hat. Gregson schüttelt den Kopf. Wurden sein. Der Richter ward morgen entschieden. Zurich im Taxi wand ich Michigan Jespen in Holmes. Sie glauben also, dass der Nef unschuldig ist. Holmes trommelt mit seinen langen Fingern. Mein lieber Watson, unschuld und should sind relativ Begriff, solange man nicht mit den Beweisen vergleicht. Die Fingerabdruck sind unser einziger wirklicher Anhaltspunkt, und weisen nicht auf Tarletons Hand hin. Hier ist ein anderer Intelligenz im Werk, die Mechanismen genau studiert hat, aber das menschlich außer Acht lässt. Die es überschen Word zum Verhängnis werden. Ich konnte ihm nichts mehr entlocken. Verfiel in ein seiner langen Schweigen, sein Gesicht ruhig, aber sein Blick lebhaft, mit einer verborgenen Berechnung. Erst als war die Baker Street erreichten, ward aufmerksamer. Watson, bereiten Sie sich vor. Wurden Herrn Harker, einen Schuhmacher in Holborn, besuchen. Ich habe Grund zu der Annahme, dass seine Arbeit weiter fortgeschritten ist, als ihm bewusst ist. Mit diesem verlichenden Versprechen im Kopf zog ihren Mantel und hielt im nebligen Morgen ein Taxien. Capital V, der Holborner Schuhmacher.
Holborn bottom elf or Jenny's Gesellschaftige Londoners Intrum. Das Wedger dem stringen Larm der City, nach dem Fluktigen Glanz de Westens Glitch. Karen Ratterton. Lerlinge Hushten mit der Windigkeit von Butzmannern zwischen innen hindurch. Und das Schwach Sonnenlicht poliert den Nebel zu einer ertraglichen Pearl. Holmes, der Dying Jahren, die Mrs. Hudson ihm hingelegt hat. Kaum berührt hat. Schritt mit jenem langen, zielstrebigen Schritt, der ihm ermöglicht, den Boden wie von einem Lineal geführt zu überqueren. Sein Hand steckten in den Taschen seines Inverness Huts. Und sein Kinn war eingesigen. Docken der leichten Niegung seines Kopfs erkannt das Jeds Schild, Jeds Schaufenster, Jeds Vorbeigen Gesicht wie ein Projection auf die Leinwand seines Geists projisiert wird. Parkers, sagt der Schleißlich und blieb vor einem schmalen Schaufenster stehen, in dem ein Reihe von Stiefeln fest auf einem grünen Touch stand. Die Auslage strahlt ein streng Wort aus. Robust Arbeitsstiefel für Herren. So stabil wie können in Lafetten, hier und de ein eleganteres Paar für den Angestellten, der Sonntags Lust auf Macaroni hat. In einer Eck verkendet ein unterwerfiges Schild. Harker und Sohn. Repertoirwerkstatt für Armee und Marine. Handsetzt Nagel, orthopädische Korrekturen werden durchgeführt. Die letzte Ziel, Mermelt Holmes, ist unser musikalisches Stickwort. Wir betreten den Raum unter dem leisen Klingeln einer Glock. Drinnen lag jener Eigentumlich Jarek Nachletter, Taug und Eisenspannen in der Luft, der Michigan Stetson Sattler und Hufschmied erinnert. Ein hoher Tracener streckt sich über die Gesamtlang der Raums. Dahinter standen Regalvaler leisten und Kissen. Und, im anderen Ende glanzt ein Workbank unter einem gelblichen Fenster. Ein Mann in den Funzigern trat, vor und wischt sich die Hand mit einem Lappen ab. Sein Bugungen waren so messerscharf, dass Ergebnis Jarlinger Erfahrung. Und sein Stechenden, Blattunterlaufenden Augen waren so messerscharf wie allein. Guten Morgen, mein Herren, sagt Was ist Beruf? Holmes legte mit der Zartheit einer Gage zwei Finger auf die Theke. Wir kommen nicht als Kunden, Mr. Harker, sondern als Bittsteller in Ihrem Denken. Der Mann runzelt die Stirn. Wir führen viel Reparaturen durch, mein Herr, die Namen verblassen langsam. Vielleicht veriten innen die Stiefel mehr. Wir haben Grund zu der Annahme, dass innen vor etwa 3 Wochen ein Junge namens Jim ein Paar Stiefel von Herrn Edwin Tarleton vom Russell Square mitgebracht hat. Dick, Schwarz Stiefel, direkt mit einer abgefüllten Curb. Sie haben sie im Dienstag zurückgegeben. Die Hand des Schusters, die begonnen hat, den Stoff zu falten, hielt mitten im Faltvorgang in. Sein Blick huscht zwischen Holmes und mir hin und her. Sind Sie, mein Herr? Holmes zog sein Karte heraus. Sherlock Holmes. Der Lappen faltit sich vollständig zusammen. Als hat ihm dieser Name die Erlaubnis dazu gegeben. Ah, sagt Harker, und in der Silbe schwang ein Mischung aus Respekt und Resignation mit. Ich kann Ihren Ruf. Ja, ich erinnere Michigan in die Stiefel. Hast du sie verändert? Nicht sofort. Vor 2 Monaten hat mir der Arzt neue Nägel und einen Stahlstab in den rechten Notchel eingesetzt. Meint, ich hatte verstockt und braucht ein Verstärkung. Hat sie selbst mitgebracht? Hat es getan. Holmes nift die Augen zusammen. Und Dan. Harker zagert. Dan, als ob sich entschieden musst. Einem Seil mehr zu vertrauen als dem Wasser, nicht ist zurück. Hat einen Teller bestellt. Ein Teller. Ein Sohlenplatt. Mein Herr, ein zusätzlich Sohl für den rechten Schuh. Das ist bei orthopädischen Einlagen nicht unüblich. Ein zweites Schichtwort entbracht. Die hohe anzupassen oder einen Klumpfuß zu schützen. Aber das hier war ungewöhnlich. Wollte, dass die Platt Kleineisenstift in einem bestimmten Muster halt. Holmes rührt sich nicht, aber ich sah, dass sein Puls im Hals schwach schlug. Welches Muster? Fragte Harker zog ein Stück Bronzepapier und einen Bleistiftstummel unter der Kasse mit seinen langen Fingern hielt das Papier fest und zeichnet die Riss einer Sohl nach. Dan stanzt nun Punkten die Ziehen und 5 die
first und fugged intlang der Zwischensel ein Rottenformages Muster aus kleinen Quadraten hinzu, das wie ein Netz worked. Die Onlichkeit zu den Abdrucken auf, Mr. Tarleton's Teppich war unverkennbar. Sie haben sich Notizen gemacht, bemerkt Holmes sanft. Ich mache mir ein Notiz im Kopf, sagt Harker, wenn Michigan ein Kunde zu einer Arbeit drängt, die ich abstoßen feind. Ich sage ihm, es war die Holly. Das ist mein Ziel, sagt und lachte. Nun ja, ich habe einen Beruf und ein Family zu ernähren, und wenn ein Gentleman darauf besteht. Holmes schlug mit der Faust auf das Papier. Dieser her, beschreiben Sie ihn. Harker runzelt aus der Fern die Stirn. Von mittlerer Groß, schlank, glatt rasiert bis auf einen Schnurrbart, der frisch gewachsen aussah. Mit einem schnellen Blick. Und Fingern, die mit Schuckcreme bedeckt waren, die aber kein war. Trug ordentlich Kleidung, doch die Manschetten glänzten dort, wo Eisenstoff polieren kann. Ich hielt ihn für einen der besten Mechaniker. Accent. London, Hofflich. Sehr Praxis in seinen Worten. Als ob sie abwagen word. Holmes' Blick wandert zu den Regalen. In denen die Holzernen Schulleisen, wie stumm Geschworen standen. Sie sagten nicht am Anfang. Das Kind ist für 3 Wochen angekommen. Was nun? Der Junge brach die Stiefel, einen losen Nagel reparieren zu lassen. Der Herr gab ihm später am selben Tag noch ein weiter Anweisung. Machen Sie mir hier ein Curb, sagte und markiert den rechten Stiefel im Viertel. Und machen Sie ein kleines Loch an dem Schaft, wo nicht im Fuß riet. Ein schlicks Messingloch. Nun ja, es ist kein gängige Änderung, aber es wird gemacht. Bat außerdem ein Kases Stuck schmalen Riemen mit einer Schnau, und der ein Dunner Stab befestigt werden konnte. Harker holt tief Luft. Ich sagte ihm, es sei noch einer Spielerei aus. Lächelt und sagt, nur zur Demonstration. Ein Demonstration wofer. Hatte es nicht gesagt. Sagt nur, muss einer bestimmten Person sagen, wie etwas aussehen konnte. Holmes Gesicht, das so ausdruckslos wie Frost geblieben war, wait sich nur leicht. Sie haben ein Kannabutsch, Mr. Harker. Der Schuster streckt die Hand aus ja, aber wenn das eine Angelegenheit für die Polizei ist. Es ist zwar nicht die Polizei, aber es ist schlimmer, erwidert Holmes sarkastisch. Es gibt Michigan etwasen. Ich brauche nicht den Namen, den aufzuschreiben hat, sondern nur, ob seinen eigenen oder einen falschen Angegeben hat und ob bar oder Aufrechnung bezahlt hat. Weiter will ich sag Harker ein Duns Buck unter der Thiek, herver und schlug es auf. Ich sah so bear Kupferbuchstaben, die sich über die Cedar streckten. Herr Wilkes, Solon und Absatza. 2 Schilling und 4 pence. Captain Fordyce, Riet Stiefel, Verstarkt. 9 und Dan. Verstarkter Rector Gestock, Platt und Bolzen, Curb, Os, Riemen, Vollständig Basalt, Unterhalb der Initialen befand sich ein Hinschritzelde Dress, Plaza Russell. Ist der Meister selbst, sagt ich. Tarleton, nicht unbedingt, murmelt Holmes, und zum ersten Mal spürt ich die, klein Überraschung der Unerwarteten. Sah Harkerin. Hat der Junge einen Zettel mitgebracht, ein Anweisung. Es gibt kein Papier. Der Mann hat mir gesagt, ich soll es so markieren. Wiederholt es, als wären die Initialen ein Manns, deren Echtheit bezweifelt. Bezahlt mit Sovereigns. Nu Gold. Holmes blattert mit seinem langen Zeigefinger ein Seed Zurich. Sie sind sehr gewissenhaft, Mr. Harker. Vor einer Woche hatte ich einen kombinierten Artikel gelassen. Augenschraub, Gedrit, Gewindekap, für den Werkstattbrach. Harker hustet. Das ist mein eigen Einfahrt, Sir. Manchmal lasse ich ein paar kleiner Schmiedearbeiten von einem schmiedender Eck, Boltons und Fertigen. Verbechlich. Wo ist jetzt die Augenschraub? In der Schublade. Harker buckt sich. Auf nicht ein schmal Schublade und holt ein klein Messingos mit Gewindeschaft und Gerendelter Cape heraus. Ich hat sie in Fertigen lassen, die Vitrinen im Schaufenster zu befestigen. Erklart verteidigend. Aber der Herr sah sie, und stellt mir ein ganz Reivon Fragen, wie sie befestigt sei,
OBSI das Letterbeschädigen, Word und, so weiter. Holmes nahm das Stück mit der Erfurcht Enkigen, die man einer Reliquie Enkigen bringt. Dreht es ein oder zweimal zwischen den Fingern, legt es auf die Theke und betrachtet seine Vertiefung mit der Indaktigen Konzentration, die einst bei einem unbekannten Pflanzenexemplar gesiegt hat. Dann gab es zurück. Bolton Schmied, sagt wir schauen mal vorbei. Sein Blick fiel auf Harker. Nach ein Satz. Als sie die Stiefel nach den letzten Reparaturen in der Hand hatten, ist ihnen der Argentien Algeruch aufgefallen. Ein ungewöhnlicher Jarek in ihrer Werkstatt. Harkes Blick ward scarfer. Ja, ein sussliches Ol, onlich wie Nelkanal. Kinoch senheful. Ich habe es dort abgewischt, wo es die Oberfläche verfarbt hat. Wintergrunal, mermelt Holmes mir zu mir ls zu Harker. Einbeliets Mittel, Stiefs Letterweg zu machen und die gelink empfindlicher Aperturen zu pflegen. Es war Ihnen ein Großhilfe, Mr. Harker. Es tut mir leid, dass Ihr Arbeit ins Lacherlich gesiegen ward. Der Schuster verzig die Lippen. Ich repariere, was man mir bringt, Mr. Holmes. Für die Fuss, die es tragen, bin ich nicht verantwortlich. Vulcan kann es auch nicht, als Mars sein Schmied benutzt. Holmes warf ein Manns auf den Tresen. Für ihr seid. Und für diesen Zettel. Faltit Harkes Bleistift vorlich zusammen und steckt sie, mit einer Sorgfalt in sein Portemonnaie, die Band sprach. Draußen floss der Werker ungehindert weiter, unbeeindruckt von der Verschwörung. Holmes stand einen Moment regungslos da, die Augen zusammengekniffen, dann dreht sich so abrupt dass ich beinahe mit ihm zusammenstieß. Nach Bolton sagt die Schmied war ein niedriger, gemmerter Hohlraum, der sich zu einem schmalen Hof auf nicht und eus dessen Öffnung ein Führer Hoch aufstieg. Drinnen hämmert ein Mann, wie ein Geschworst Statue, auf dem Amboss auf einen Stab ein, die Schlagklangen, wie das Klopfen von Eisen. Holmes wartet mit der Geduld einer Katze vor einer Mausfall, bis der Mann das Werkstück gehartet und gettert hat. Bolton, sagt Holmes. Chance. Sie haben vor kurzem ein Messing-Augenschraub für Harker, den Schuhmacher, entverteilt. Ich stell ein Dutzend davon im Monat her. Dieses Exemplar hat ein Loch für einen dünnen Stab, der Deckel war gerendelt, ein glatt Schulter für Ersatzlieder. Bolton wischt sich mit dem Unterarm über die Stirn. Es ist mir wichtig. Ich habe mir ein bisschen Stolz auf die Schulter erlaubt. Ich habe sie mit Bimstein geglättet, damit es nicht in mir riet. Warm. Die dunklen Augenbrauen des Schmieds haben sich. Du erst dich nicht. Kam allein hierin und wollt einen Cousin, dünnen Stab. Aus Federstall, sagt mit einem Gewind in einem Indi, feinginnig, durch so ein or zu passen, und einem wirkend, im anderen Indi für einen Schraubenschluskel. Boltons Mundwinkel verzigen, sich zu einem Lacheln. Sagt, will seinen Freunden einen Trick sagen. Holmes Stimme, trotz ihrer Gelassenheit, word etwas schneller. Wie lang? Etwas 60 Zentimeter. Ich sagte ihm, die Federword sich dabei verformen. Meint, es muss so gemacht worden, was ich für Unsinn halt. Ich habe ihm zwei gemacht. Basalt und gingen mit innen in einer Zeitung. Describelo. Der Schmied reibt sich die unrasiert Wange. Dun Handschuh, kein Arbeitshandschuh. Die Art, wie die Hand hielt. Vorsichtig, wie jemand, der mit empfindlichen Dingen hantiert. Ich dacht, Macher oder Mechaniker, gross. Nichts Besonders. Ein präziser Curl. Holmes nicht zufrieden wie ein Mathematiker, der ein ausgeglichen Gleichung sieht. Denke, als wir wieder auf der Straße waren, konnte ich Michigan nicht länger beherrschen. Holmes, Himmels Willen. Ein Stiftblatt, ein Messingos im Stiefel, ein Stand, was zum Teufel ist das? Lacht die Leis auf. Das Werk des Teufels? Nein, der Teufel made it Mechanik, Watson, verlässt sich auf menschliche Torheit. Betrachten Sie unser einzelnen Fußabdruck. Sie bewegen sich im richtigen Rhythmus, first und sie, als ob ein geisterhafter Fuss marschiert wär. Dr. Grad,
im Zehenigel watches von Anfang bis Ende. Warm? While das Metal den Teppich Durchbohrt, nicht das Fleisch. Ein Werkzeug, kein Mensch, macht dies Schritt. Seien Sie die Form. Ein Rechter Stiefel, nur direkt, beschwert und nach dem richtigen Muster beschlagen. Mit einem, or in einer dunnen Federstange befestigt. In Sprungen nach vorn gezogen, berührt den Teppich und hinterlies sein Spuren, anfangs leicht, tiefer dort, wo die Feder ansetzt. Ein Schelmischer Zwölfjähriger kann sich das ausdenken. Ein gerissener Erwachsener kann es verfeinern, einen Controller zu tauschen. Ich starut es in mein Gedanken ein Mischung aus Bewunderung und Unbehagen. Ein Stiefel, der von selbst läuft, murmelt ich. Genau. Weg, wann gedend, korrigiert Füg dem Plan nach ein Schnur hinzu. Hoch dann, die unter einer ter hindert geführt wird, und einen Schlüssel, der Gehorsam zu Boden fällt, sobald sein Aufgeber fullt hat, und du hast dein Zimmer verschlossen und dein Wunder vollbracht, alles in einem. Der Metallsplitter vom Herd, sagt ich langsam und erinnert Michigan in den schnellen Diebstahl aus Hand. Ein Teil de Deckels, oder ein Stecknadel. Kloppt sich auf die Tasche. Ein gefaltetes Mutzenfragment, höchst ähnlich. Es bleibt abzuwarten. Deren herumgefummelt hat und warm. Unser Morder ist ein Hobbymechaniker mit der Ziel eines Lehrers. Liebt es, durch Vorführungen zu unterrichten. Wollt den Raum nutzen, ein unmöglich Predigt zu halten. Aber zu welchem Zweck? Sich selbst zu retten? Auf das Übernatürliche hinzuweisen? Darauf hinzuweisen von sich selbst. Holmes Kurs entbunden. Beobachten Sie seine Psychology. Will das Auge blenden und den Geist auf das einlenken, was nicht sehen kann, ein lahmendes Gespenst, ein Letterkobold. Unterdessen losen sich die menschlichen Motiv, Geld, Groll, Angst, im Rauch auf. Wir blieben auf dem Bürgersteig stehen, als ein Brauereiwagen vorbedenert. Holmes dreht sich sah das die Blas on auf sein Hagers Gesicht fiel. Du ist noch mehr. Schokolade. Glauben Sie, hat unter Drogen gesetzt. Ich glaub, es hat Beruheit, sagt Holmes. Tarleton war methodisch. Ließ nach dem Verigeln der Turkane besucher mehr hierin, außer nach Vorherger Absprach. Hat sich sein eigen Fall gestelt. Watson, wie es solche Manner tun, wenn sich von unklugen Planen verführen lassen. Ein etwas feinsinnigerer Verstand hat in seinem eigenen Spiel ertappt. Unser Herrging voraus, tagsüber, aufgrund vorherger Bekanntschaft, baut unbemerkt sein Apparator auf, Überwach schon gemanden, der ein Spiel spielt, und Kurt nach Zurich, sein Lection mit einem Messer zu wollenden. Dan ging mit dem Stiefel, als where es sein Ende, holt sein Angelrut heraus, holt die Schnur in und ließ den Schlüssel drinnen. Wir müssen in seinen Händen entdecken. Sein Hand. Persischblau, Watson, der Fleck, der nicht zu biddemen gehört. Das Zeichen eines Ingenieurs. Der Wintergrunduft, den ein Uhrmacher bevorzugt, ein festsitzens Gelenk zu losen. Harker sah beide. Bolton sah Sorgfalt. Jem sah die Curb und spürt das Gewicht. Zusammengenommen urget sich daraus ein Gesicht. Aber Wessen. Holmes Mundwinkel suchten leicht. Tarletons Bekanntenkreis ist nicht sehr groß. Ist der Neff, dem es ein Temperament mangelt, die Bedienstetten, denen es ein List mangelt, und Jean, die Tarleton Gefallen gebeten haben. Die Haushalterin want Abgeleni Bewerber. Gregson wird bis zum Abend ein List haben. In der Zwischenzeit, Brachub, und sein Blick, der Zuver Wessend Gusen war, richtet sich plötzlich auf ihn. In der Zwischenzeit Karen war zum Russell Square Zurich. Ich habe mir einen Test für den Teppich ausgedacht, der Wedger Spuren nach Zweifel hinterlässt. Und wir müssen den Schrank erniet untersuchen. Ein Flash mit einem zerbrochenen Etiquette. Von was. Unser Mann hat deren manipuliert. Wir fanden ein Taxi und waren bald wieder unterwegs in diesem riesigen Gewirr aus Londons Verkehrsnetz. Holmes, erniet in sein meditative Haltung versunken, reibt gelegentlich Daumen und Zeigefinger ineinander. Als ob
ein Beschaffenheiter Conti, die sonst niemand wahrnehmen konnte. Sie haben Harkes Hauptbuch gesehen, bemerkt ich dat es kann nicht sein, dass der Mörder die Initialen des Opfers benutzt hat. Sie werden staunen, erwidert Holmes. Initialen sind die Maß der Fähigkeit. Kungenig, gesehen zu werden, selbst sichergenig, zu tauschen. Außerdem, Word schon etwas unter dem Ehrenkodex des Gesellschaftsinhabers vermuten? Es gibt jedoch noch ein andere Interpretation. Es kann das Werk selbst darstellen. Eine Art experimenteller Trick, den Harker für sein Werkstatt anfertigt, nicht für den Auftraggeber. Ist ein ehrlicher Mann, aber kein Poet. Wir verlassen uns nicht auf Tint, wenn wir Eisen haben. Wir erreichten den Platz in kaum einer Viertelstunde fand in das Haus, so duster vor. Als wird Nachmittag abrupt bindet wordens. Gregson runzelt zunächst die Stern. Als von unserem Anliegen erfuhr, gab den mit jenem Widerwillen nach, der Hoffnung unter der offiziellen Word variet. Sie können ihr Tüffelchen Dinge tun, Mr. Holmes, sagt aber verfälschen Sie nicht mein Aussage. Ich werde es hinzufügen, erwidert Holmes. Watson, holen Sie mir den Eimer Wasser mit dem grauen Pulver aus der Küche. Ein Stück Kuchengarn. Mrs. Willow wird mir freundlicherweise einen Teelöffel aus Schublade bringen. Inspector, ich befehl Ihrem eifrigsten Mann, auf der Schwelle des Arbeitszimmers zu bleiben nicht auf den Teppich zu hatchen, bis ich ihm das befehl. Innerhalb von 3 Minuten war im Arbeitszimmer der Verstorbenen das seltsamste Labor Londons entstanden. Holmes nicht über dem ersten der einzelnen Fußabdruck taucht seinen Löffel in den Eimer. Ließ einen winzigen Tropfen auf den Hügel zwischen den beiden Ratten in der Zeichnung fallen. Untersucht den mit seiner Lupe. Ein Tropfen bildet sich versenkt. Kohlenstaub murmelt mit einem Hauch Paraffin vermischt. Jemand schüttelt den Teppich, die Abdruck deutlicher hervortreten zu lassen. Dak den deren, sein Werk zu verwischen, indem den Rest mit Wasser wegwischt. Das ist kein Haarstaub, ist importiert. Ein Hauch von Regie. Der Geist, der ein Curb viel ein Fetterstange bestellt. Gregson blickten traurig in Sties leises Stonen aus. Ich war Kurs daver. Meinen Neffen mit seinem Taschengeld zu erwerben. Kopf hoch, sagt Holmes freundlich. Wird einen besseren Mann aus einem besseren Grund hängen. Im übertragenen Sinn, da bin ich mir sicher. Fürs erste bitten wir die Namen all Jener, die Herrn Tarleton im letzten Monat wegen Geld oder Maskinen aufgesucht haben. Insbesondere die Namen aller Herren mit technischem Interesse, Professoren, Demonstratoren, Bekannte der Gesellschaft für Praktische Mechanik, der Kunstgesellschaft Englisch. Ich kann einen Mann schicken, der ihr Post abholt, murmelt Gregson. Tun CES, beschleunigen Sie. Holmes stand auf, klopft sich den Staub von den Yen warf einen letzten langen Blick auf die einzelnen Schritt der Gruppe. Die Stiefel haben uns verraten, was wir brauchen. Jetzt müssen wir den Mann zum Gehen bringen. Wie werden Sie das instellen? Fragt ich. Lächelt sein Lächeln. Ein Fall zu stellen, die man einfach bewundern muss. Wenn Eitelkeit den Coder auslegt, Watson, greift selbst die Vorsicht innen. Sagt nicht, in welcher Form dies Fall gestalt werden wird. Obwohl jede Phaser means Wesens danig verlangt. In Unterdruck zu setzen, schwieg ich, denn ich wusste, dass in diesem schlanken Körper ein feiner Mechanismus in Gang gesetzt wordens war das, wie die in der Wand einer Kathedral, zur vorherbestimmten Zeit schlagen wird. Kapitel 6, ein zweiter Schritt. Holmes Test, auf dem Teppich, so schnell auch durchgeführt wordens war, hat ein höchst merkwürdige Wirkung auf Inspektor Gregson. Der sonst so selbstsicher Mann blickt sich als beforscht plötzlich, die Dielen konnten jeden Moment einstürzen. Murmelt etwas von berichten, Verlius mit einer Verfügung das Arbeitszimmer ließ uns wieder inmitten der verstaubten Bücher stummen Zugendiasis Lindenzimmers Zurich. Holmes jedoch befand sich in einem seiner zuständig unterdrückter Erregung. Sein langen Finger trommelten auf dem Kommensims,
als Gabe, ein Stills Konzert. Schleislich dreht sich abruptum. Watson, du begleitest Michigan Hutnacht. Es gibt einen Ort, den das Tage schlicht verbirgt, der aber von der Dunkelheit entfüllt werden konnte. Wir werden zwei morgens hier zurückkehren. Ich gestehe, das Mainhers einen kleinen Schlag aus Angst mod. Den in seinem Tun lag Jean ruhig Gewissheit, die stets Gefahr ankündigt. Werten Sie, das der Verbrecher zurückkehrt? Fragt ich. Ich nichts, mein lieber Freund. Ich beobacht nur. Wenn mein Vermutung stimmt, konnten wir ein leise Dutung einer Wiederholung kennen. Den Manner dieser Art weiterstehen selten eigenen List. Sie müssen ihr Tricks verfeinern, wie ein Schuljunge, der die Messingnapf in seinem Mantel riet, bis es nachheller glanzen. So kam es, das wir nach einem leichten Abendessen in der Baker Street wieder dick einpackt in Mantel Schals hinausstritten in die Rau Londoner Nacht. Der Nebel hat sich gelegt, der Mond lugt schwach durch die Wolken. Unser Taxi rattert über die menschenleeren Platze, bis wir schließlich vor Tarleton's Haus hielten, dessen Finsterläden geschlossen waren. Gregson, sicklich Bienroheit, gab Holmes drangen nach ließ einen einzelnen Polizisten im Gartentor postiert. Dieser Mann, dessen Kopf verholt war, ließ uns wortlos passieren. Drinnen war das Arbeitszimmer genau so, wie wir es verlassen hatten, nur das die Leiche und die Leichenhall gebracht wordens war. Die Reihe von Stiefel abdrucken lag feierlich auf dem Teppich, still wie Grabstein. Holmes setzt sich in den Sessel der Verstorbenen, zundet ein Strichholz in Schaltit mit Ruger, hand die Lampe ein, als were in seinen eigenen Geometren. Nun, Watson, sagt leise, werden wir warten. Die Stunden vergingen langsam, nur unterbrochen vom Ticken der Uhr auf dem Commensims dem gelegentlichen Geräusch einer fernen Kutsche. Ich gestehe, dass ich mehr als einmal den Kopf auf die Brust sinken ließ. Doch Holmes blieb unbeweglich, sein durchdringenden Augen auf die Turgerictät, als wollten das Holz durchbohren. Es war kurz nach drei, als sich der Vorfall ereignet. Zuerst ein likes vibrieren im Boden, als ob sich etwas im Flur bewegt. Dann, mit einer gespenstischen Qualität, die mir einen Schauer über den Rücken jagt, das Geräusch eines einzelnen Schritts, langsam, bedächtig, unaufhaltsam, der über den Boden vor der geschlossenen Atelier der Halt. Plötzlich hab Holmes die Hand, Michigan aufzuhalten. Wir beide lauschten atemlos. Schritt, Pause, Schritt, Pause. Die Terbet kaum merklich, Dr. Riegel blieb fest. Dan still. Holmes hab sich los, sein Augen funkelten. Zog ein klein, dunkel Latern aus der Tasche luktit damit den unteren Terspalt aus dort sehen war. Tag hell, einen dunnen Faden. Kaum dicker als ein Haar, straff über die Schwell gespent, der in der Dunkelheit verschwand. Holmes stürzt sich wie ein Katzer auf in. Mit einem Ruck packte inzwischen Daumen Zeigefinger. Riss in kraftigen sich. Etwas prallt auf die Dielende Flurs. Im selben Augenblick tant ein gedämpfter Schrei. Das Geräusch sich entfernender Schritt das Zuschlagen einer ter weiter hinten im Flur. Schnell, Watson, rief Holmes. Wir stürmten in den Korridor. Auf einem Stuhl rockte nach ein Latern, den Ben lag genau das Instrument, das Wunder vollbracht hat. Ein rechter Stiefel von gewaltiger Groß, dessen Soul mit Nägeln besetzt war der mit einer raffinierten Messingos, einer dunnen Stang befestigt war. Die Stang selbst war durch Holmes Ruck abgerissen wardens zittert nun wie ein Gebrokins Glide auf dem Boden. Doch von dem Mann, der deren herumgefummelt hat, felt Jede Spur ein Tur anderen Stand einen Spalt offen Furt in den Garten. War Eilton hinaus fanden den verdutzen Polizisten vor, der betert, niemand haben herangelassen. Das Gartentor war geschlossen, die Mauern wiesen keinerlei Anzeichen von Überklettern auf. Auch immer unser Nachlicher Besitzer gewesen war spurlos verschwunden, als war vom Nebel verschluckt wardens. Holmes stand lang am Mondlicht, den verlassenen Stiefel in der Hand. Schließlich kehrt die Mott Kurt zum Licht Zurich, Watson.
Sie konnte der Versicherung nicht weiterstehen, ihr Genialität erniet unter Beweis zu stellen. Und die Dabei hat Essence, Werkzeug hinterlassen. Ich butte Michigan über die Vorrichtung, und die stand über ihr seltsam Raffinesse. Die Stang waren zwei Punkten gelenkig befestigt, ein Dunschner war ein verborgen Roll gewickelt. Durch sie aus der Fern konnte der Bediener den Stiefel in abgemessenen Schritten auf den Boden setzen, jetter Fußabdruck perfekt, jede Pause bewusst. Es war ein grotesk Marionette, ein wandelnder Geist aus Letter und Eisen. Aber wie konnte nur verschwinden? Rief ich. Der Sheriff schwört. Holmes legt einen Finger in die Lippen. Geduld, mein lieber Freund. Sein Verschwinden ist weniger wichtig als die Tatsache, dass hier war. Konnte nicht weiterstehen, zurückzukehren und sein eigenes Werk zu bewundern. Dies Eitelkeit ist sein Schwach. Wir werden sie ausnutzen. Klemmt sich den Stiefel unter den Arm und holt sich in seinen Mantel. Komm, Watson. Die Nacht hat uns flüstern geschenkt. Morgen werden wir sie zum Gestanis bewegen. Als wir in der grauen Morgendämmerung Zurich zur Baker Street polterten, ging mir der Klang dieser einsamen Schritt, der in dem stillen Haus weiterhallt, nicht mehr aus dem Kopf. Es war, als hat London selbst den Stiefeln, die einsam gingen, seinen Adam Gillihan. Kapitel 7. Falsch Fahrten und die neue Verdächtigungen. Es war ein Muttermorgen, als wir in der Baker Street ankamen. Das schwache Licht bot sich seinen Weg durch den rockigen Himmel wie ein Geist, der nur widerwillig in die Welt zurückkehrt. Holmes stellt die seltsame Vorrichtung, den einzelnen Stiefel in seiner federbelasteten Stang, mit der Mien ein Zauberers, der ein Kartenspiel ordnet, auf den Tisch. Betrachtet sie, sein Gesicht hager, von Müdigkeit gezeichnet, doch in Fact von jenem eigentümlichen inneren Feuer, das die Schlaflosigkeit nur noch zu nähren schien. Schau, Watson, sagt und tippt mit seinem langen Zeigefinger auf das Messengage. Hier liegt das ganz Geheimnis im Kleinen. Mit dieser Vorrichtung kann kein Kobold spielen. Sie ist das Werk eines Mechanikers, aber eines eitlen. Sie ist du, wie die Politer selbst die verborgenen Schrauben erregt? Ist kein gewöhnlicher Dieb, sondern ein Mann, der stolz auf seinen Einfallsreichtum ist. Und doch, so stellt ich fest, insiet sich uns weiterhin. Let's Nacht hatten wir in Horweit. Und verschwand wie Rauch. Holmes lächelt spottisch. Eitelkeit macht den Kuhn, Vorsicht macht den scharfsinnig. Aber man kann nicht zwei Herren dienen. Früher oder später wäret ein den anderen. Sank in seinen Stall Zurich, hab die Gage ns kin und spielt ein paar Scarftakti, die mir einen Schauer über den Rücken jagten. Schleislich legt das Instrument beiseite. Schlaf, Watson. Ich muss nachdenken. Abend werd ich dir mehr sagen können als nur schatten. Ich schlief tatsächlich, wenn auch nicht tief, de Michigan das Geräusch dieses einsamen Stiefels qualt. Als ich gegen Mittager walkt. Holmes verschwunden und hat nur ein Hinschkritzel Notiz hinterlassen. Russell Square, Text, Ward auf Michigan. Es war mitten im Nachmittag, als zurückkehrt. Sein Augen funkelten und sein Taschen prall gefüllt mit Papieren. Breitet sie auf dem Tisch aus und strich sie mit seinen feinfühligen Händen glatt. Brief der verstorbenen Herrn Tarleton, verkendet Inspector Gregson war so freundlich, mir das Päckchen auszuleihen. Lesen Sie es. Watson, und sagen Sie mir, was Sie davon halten. Ich überflog etwas wahnsinnig Brief, reach nungen, Anfragen, Rundschreiben von Wohltätigkeits Verinen. Darunter befanden sich mehrere, in fester, kantiger Handschrift verfasst, die Abonnements für Vorträge über Mechanik, Vorführungen raffinierter Hochschulstudier und Einladungen zur Gesellschaft für praktische Mechanik warben. Jeder einzeln war mit einem mir unbekannten Namen unterzeichnet, Herr Silas Grief. Holmes tippt einen Buchstaben. Schreib das auf, Watson, die Adresse, Federlang. Und die Sätze. Das Gerät ist gleichermaßen erstaunlich wie harmlos. Und ich sein Michigan Danik, einem Menschen zu sagen, der wirklich zu schätzen weiß.
Recht das nicht nach der Eitelkeit, die wir gestern Abend beobachtet haben? In der Tat, gab ich zu. Silas Grieve, wiederholt Holmes nachdenklich. Ein zu eleganter Name, zu offensichtlich. Doch hinter der Mask verbergt sich Substanz. Dieser Kerl hat Mr. Tarleton etwas gebeten, vermutlich Geld, möglicherweise dessen Gunst. Der alte Mann lehnt ab, das Trafen hart. Welch Basier regt konnte ein Verschmoder Mechaniker finden, als seinen Arbeitsber mit eben jenem Trick zu blinden in den zu vernichten, den selbst zurückgewiesen hat. Konnte die Überzeugungskraft Argumente nicht lernen. Doch in diesem Moment klingelt es, Inspektor Gregson trat ein. Sein Gesichtsausdruck variiert die Selbstgefälligkeit eines Manns, der Glott, sein Blut sicher in der Hand zu haben. Guten Abend, mein Herren, sagt Ich hoffe, Sie sind bereit für gute Neuigkeiten. Der Richter hat den jungen Piers Tarleton in Untersuchungshaft genommen. Wir haben ausreichend Beweis für sein Schuld gefunden. Holmes hab die Augenbrauen. Genuine Beweis? Für wen? Auf 12 ehrlich Männer in einem Sarg, nicht Gregson. Der Kerl hat wegen seiner Unterkunft gelegen. Sein Vermieterin gibt zu, in hut morgen gesehen zu haben. Sein Schuden sind unheuerlich. Wir haben seinen Schuldschein, ist derjenige, der am meisten vom Tod de alten Manns profitieren wird. Was will denn noch? Sie glauben, dass dieser Silas Grieve unser Mann ist? Fragt ich. Ich glaub, sagt Holmes blieb vor dem Fenster stehen. Das Silas Grieve. Oder wie auch immer sein Name hinter der Mask lautet. Die Hand war, die den einzelnen Stiefel führt. Sein Brief zugen von Prahlerei. Sein Bekenntnis zu mechanischer Täuschung. Wir müssen ihn finden, Watson, in MIT seiner eigenen Eitelkeit konfrontieren. In diesem Abend verschickt Holmes zwei Telegramm verbracht ein Stund MIT dem Studium von Adressbüchern, Landkarten Varianzlisten. Schließlich legt zufrieden den Bleistift beiseite. Wir werden morgen die Federlein besuchen. Mal sehen, ob unser Vogel in der Zwischenzeit von selbst auftaucht. Hab Russell Squares verlassens Gerard auf, stellt es auf den Commencems Lächelt traurig. Ich habe die ein kleines Experiment im Sinn. Wenn so eitel ist, wie ich denke, wird kein Ruhe geben, bis ein anderer Mann sein Spielzeug besitzt. Ich blickt Holmes etwas verwunderten, denn ich kann seinen Plan nicht erraten. Aber ich hat längst gelernt, dass sein Fallen, einmal gestalt, selten versagten. In jener Nacht, als sich der Nebel über dem Fluss liegt die unsolchen Strassenleitern der Stadt wie gefallen stern leuchteten, konnte ich den geisterhaften Klang einsamer Schritt nicht aus meinen Ohren verbannen, die immer weiter durch die still Londons gingen. Kapitel 8. Holmes stellt die Fall. Am nächsten Morgen war Holmes außergewöhnlich gut gelaunt. Frühstückt mit großem Appetit, stets deutliches Zeichen intellektueller Vorfreude. Willigt sogar Michigan auf meinen ersten Runden zu begleiten, beaver ich in die Baker Street zurückkehrt. Als wir schließlich wieder in unserem Salon niedergelassen hatten, zündet sich sein Pfiff in, bleis ein lang Rauchwolk nach oben zur Deck sagt mit einem Augenzwinkern. Watson, wir bekommen heute Abend Besuch. Ich blickt von meinen Notizen auf. Gesellschaft. Die Art von Gesellschaft, die entsteht, wenn Eitelkeit einen Mann zu Unbesonnenheit verleitet. Du erinnerst dich sicher, dass ich unserem nächtlichen Besucher im Russell Square das Spielzeug abgenommen habe. Es liegt nun still wie ein Mausfall im Schrank, aber nicht mehr lang. Sein Besitzer, wenn ich Michigan nicht kann den Gedanken nicht ertragen, dass ein anderer Hand seiner Erfindung untersucht. Muss kommen, es zurückzufordern, oder zumindest, zu sehen, ob wir sein Geheimnis gelüftet haben. Wollen Sie in etwa mit seiner eigenen Erfindung provisieren? Rief, ich aus. Genau, Holmes Lächelt leicht. Wir werden es nach Crofton unterstützen. Heute Abend, Watson, werden wir unsere eigen Vorführung de Bergstiefels veranstalten, direkt hier in unseren Räumlichkeiten in der Baker Street. Die Idee erschien mir fantastisch, doch ich hat längst aufgehört, in der Klugheit von Holmes Strategien zu zweifeln. Macht sich sofort in die Arbeit raumt, ein Teppich frei.
MIT flinken fingern justiert die Messingos die Federstange testit, den Mechanismus MIT einem Stuck dickem Faden. Nach Kaiser Zeit bewegt sich der Stiefel von selbst vorwärts hinterlies einen schwachen Abdruck im Flur. Ein zweiter Ruck. Bewegt sich erniet vorwärts. Jetter Schritt bedächtig, geisterhaft, geheimnisvoll. Bemerkenswert, murmelte rein mechanisch, sagt Holmes. Doch für das Ungutog hatte es etwas Übernatürliches in sich. Tarleton Studio Word zur Bühne, die Bühne zum Hauptdarsteller. Was unser Widersacher nicht bedacht hat, war sein eigen Unfähigkeit, einer Zugabe zu widerstehen. Es genügt ihm nicht, seinen Witz einmal zu sagen, muss zurückkehren. Das ist das Schicksal aller Künstler. Testit das Gerät ein Stund lang, bis es überzeugend über den Teppich glitt. Dan versteht es sorgfältig. So, Watson, wir brauchen jetzt etwas frisch Luft. Ich will nicht, dass unser Besitzer denkt, wir werden auf in Warten. Wir verbrachten den Großteil des Nachmittags in der Federlane, wo Holmes diskret nach Silas Grief fragt. Nur wenig Kantin den Namen, obwohl sich heruntergekommener Drucker deren erinnert, MIT ihm Flugblätter verdelt zu haben. Die Adresse entpuppt sich als Dusters Büro MIT, Gesklossen in finstern einer verblassen Gedenktafel. Drinnen war der Boden dick MIT Stab bedeckt. Einige weggeworfen Broschüren zugten von einem gescheiterten Projekt, populär wissenschaftlicher Demonstrationen. Ein Gehaus, bemerkt Holmes, zurückgelassen, die Schneck zu verbergen. Aber wir haben ihr Schleimspur, Watson, für Zurich zur Baker Street. In jenem Abend assen wir früh zu Abend. Endlich essen Mrs. Hudson unter einem Vorwen Bereit unser Fall vor. Holmes stellt den Stiefel auf den Kommensims, die Fader geschick gespent. Ließ die Kleiderschränker einen Spalt offen, als Waller sich sorglos verstecken. Auf nicht das Wohnzimmer Finster einen Spalt breit. Damit Jede Verstolin Hand Hinterschkluppen konnte. Dan lascht alle Lampen bis auf ein schwaches Licht in der Eck. Were sassen MIT Angelenter im eng grinsenden Schlafzimmer. Geduld, Watson, flüstert Holmes. Ist ein Nachtmensch. Word kommen, wenn die Lichter Londons ausgehen. Die Stunden vergingen langsam. Mitternacht schlug, dann ein Uhr. Draußen herrscht still auf der Straße. Nur der Fern Ruff eins Kutschers war zu hören. Ich geste, mein Augen wurden schwer, doch Holmes blieben gespent. Wachsam, Jede Faser seines Körpers lag auf der Zunge. Lichte, ein leicht Berührung auf dem Finsterbrett, das leis Raschelneins Blatz. Ein Schatten schlich sich ins Zimmer. Durch den schmalen Spalt sah ich ein groß, schlank Gestalt, die sich über den Stiefel biet. Trug dunkel Kleidung, fien Handschuhe, die im Lampenlicht schwach glanzten. Einen Augenblick lang biet sich hinunter. Sein Finger streichelten das Messinggage MIT der Zartlichkeit eines Vaters gegenüber seinem Kind. Dan zog ein kleines Werkzeug aus der Tasche justiert die Federstange MIT der Geschicklichkeit eines Experten. Holmes' Hand fast meinen Arm, noch nicht, flüstert Der Eindringling zog in der Schnur. Der Stiefel rollt, Zweimel, über den Teppich vor dem Kamin. Mir stellten sich die Nacken herauf bei diesem beunruhigenden Anblick. Der Mann kehrt zufrieden, als Waller sich seiner Kontrolle über die Vorrichtung vergewissern. Jetzt, Watson, rief Holmes. Wir stürmten ins Zimmer. Der Eindringling fuhr MIT einem erstickten Schrei, hoch Ranny zum Fenster. Doch Holmes packte ihn sofort. Sein schlanker Körper war steif wie Stahl. Beide tammelten zusammen. Stießen einen Stuhl, krackten auf den Tisch. Ich stürzt Michigan vorwärts, packte den Mann im Arm. Gemeinsam zogen wir in zu Boden. Wird sich heftig, aber stumm, die Zahn zusammengebissen. Schließlich in Triss Holmes, ihm das Werkzeug zundiet, ein Strichholzen. Das Lichten füllt ein blasses, glatt rasiertes Gesicht. Einen Cousin Schnurrbart Augen, die vor what stolz glanzten. Herr Silas Grieve, Name Itchen, sagt Holmes MIT Eiskalter Stimme. Oder wie auch immer heißt. Die Police hatten direkt zu uns gebracht. Der Mann lachte bitter auf. Jetzt haben Sie es also begriffen, Mr. Holmes.
Aber es ist zu spät. Die Welt wird weiterhin über das Wunder der Einsamkeit staunen. Holmes Gesichtsausdruck verhartet sich. Die Welt wird eher über die Eitelkeit staunen, die einen Mörder verraten hat. Daraufhin gab der Mann seinen Widerstand auf und blieb regungslos auf dem Teppich liegen. Ein Schienbild erschöpften Widerstands. Holmes fesselt dem Mann mit dem Kabel de Gerats die Handlung und stand schwerement, aber siegreich auf. Watson, sagt bit rufen Sie Inspektor Gregson. Unser Gast wird den Rest der Nacht in einer weniger komfortablen Unterkunft als in der Baker Street verbringen. So schnappte die Fall zu, und der mysteriös Silas Grieve wird entlarvt. Doch das genaue Motiv für sein seltsames Verbrechen und die weiteren Beweise, die Holmes gingen sammeln wird, blieben ein Rätsel. Ich wusste dass mein Freund einmal mehr einem von Eitelkeit verblendeten Intellekt gegenübergestanden und gesiegt hat.